Hi, hello, welcome back to the channel. Right now I'm in DC Road, and today we just it's a sudden plan to just explore around the Karnataka and Kerala state border. So it is around 40 or I guess 50 plus kilometers from this road. So there are around I guess 3-4 places near the Karnataka Kerala border. Near we have to go through Vitla and from there to Karnataka state border, Karnataka and Kerala state border. So we just decided we'll explore around. There are 2 falls and 1 viewpoint or something. So now we are heading there. So let's see how many places we can explore now. Three ton padle. Offroad. Chalo, chalo, chalo. Ride untala. Illillo amare. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಹೋಗು. ನಿಲ್ಬೇಕಾ? ನಿಲ್ ಹಾಂ ಹೋಗಿ ಕೊಡು ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೆಡ್ ಎಂಡಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಆಚೆ. So again Google Maps has taken us to someone's house. Koi ಹೋಗೋ.
ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ದೂರ ತಲುಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದೇ ಎಂಥದ್ದು ಸೂರ್ದೆಲ್ಲು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಇದು ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವ. ಈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಈ ಸೈಡು ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ. ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ನೋಡ that viewpoint was not that good, so we decided not to go till the top. Now we are going back to some dam nearby. It's around 8.5 kilometers. So let's see. So at least we got one place. Here it is. Now we are done with the dam. Like we went to the dam, big picture. So now we are going to Suzuki Gixxer. It's a viewpoint, and I guess there is some small falls there. So it's around now 90 kilometers from the dam. So let's see. We are near Suzuki Gixxer. ಇದು വ്യൂ പോയിന്റ് ഇല്ലേ? വ്യൂ പോയിന്റ് സൺസെറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് മറ്റേ തണ്ണിബിന്ദ അത് ആടല്ലേ? എവിടെ? താഴെ പോണം, സ്ട്രൈറ്റ് ആ റോഡ് ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളെ മിത ഇത് മുകളിലല്ലേ മറ്റേ വെള്ളം ബിന്ദല്ല, വെള്ളം ബിന്ദ ആ റോഡ് പോണം, താഴെ പോണം. ആടെ അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് ഒരു ഡാമർ റോഡ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോണം. ആനക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ആനക്കെട്ട്, ശരി ആനക്കെട്ട്, ശരി ആനക്കെട്ട്. ആ മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നല്ല കാണുന്നല്ലേ, അതന്നെ. Suzuki Gixxer എവിടെ? Suzuki Gixxer അത് മുകളില്. ഓ റോഡ് എന്ത്? അതിനപ്പുറത്തല്ല പോണം. ഓരോ സ്കൂളുണ്ട്, സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ നിന്ന് ഡാമർ ഒന്നുണ്ട്, മെയിൻ റോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
इथे इंच इडते ಓಪನತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇತದ ಬೋಂಡ ಆಪನದೆ ತಿರ್ತು ಬೋದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ನಾನತೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾನ್ ನೋಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಆಚೆ ಸರಿ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ಸರಿ Some crazy roads now. We don't know where we are going. Everybody is saying their own route. ಇದೆಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಳಿಸುದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಇಳಿಸು So now we decided not to go to that Suzuki Gixxer. It is like we have to walk for around 10-15 minutes. We are too tired to walk up the hill. So we are now heading back home.